Visible right now? Yes, ma'am. Okay. So the string indexing and string slicing we saw on last Friday, 5th hour class. Using this string slicing, we can extract some part of the string from the given string. So see, we are having value Python programming to the variable var1. So if we index 0, 1, 2, 3 like this means we will get 17 at the end. So what will be the answer for var1 of 0? What is the first value? That is in the index quotient 0, what is the value present? The value is P. okay. P. So next I want to extract substring from start from the index 1 to the index 4, because 5 means 4. we want to omit that, no? My output will be 1, that is y to 4 means 0. Okay, so YTHO. So this will be my output. So accordingly I am getting the, see, we are getting the output this also. So next we are having another print. We are using a negative slide, that is step size is -1. So it can be called as either step size or slide. Okay, term used to denote this third parameter is either step size or slide. Okay, here we are using a negative slide, that is -1. So we want to start from 8. -1 means backward. We want to end by 4, meaning that before the value. Okay, so obviously we want to start from 8. Start from wait till 4 means we want to omit the 4. We want to stop in the fifth position itself. So the value will be R P gap followed by N. N. So see here R P a space followed by N. So this will be my corresponding output for the slice 8:4:1. Okay. So I have given the explanation also here. So if we give the value like this means you won't get answer. See here, uh, I want to start from 4. I want to end go to till 7. Okay, I am here giving 8 here. If I give -1 means it won't work. No, none will be returned as a result. Okay, so எப்பவுமே as going backward பின்னாடி வழியா போகணும்னா இது ij, ஆக்சுவலா இது வந்து ij ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். இது I j k ன்னு 3 பாராமீட்டர். This I value should be greater for the negative step size. If we go with negative step size means the I value should be greater. Then only we can get the output. இல்லனா you won't get any output. Let us verify with that of one example. So Python programming we are having, you want to assign with the double quotes. We do var1 now -1 means we get the answer as R P gap and N. Okay. 8 for 8. See here you won't get any output. Output வராது. எப்படி ரேஞ்சுக்கு நம்ம வந்து 0 0 அந்த ரேஞ்ச் பார்த்தோம், ஸ்டார்ட் அதுவுமே எண்ட் ஆகும்போது நமக்கு ஆன்சர் வரலையோ, likewise we didn't get any answer for this query, this command. Okay, so backwards -1 na that I value should be greater than j value. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so likewise for if you omit the start index and if you omit the end index, apna enna we already know the meaning. If you omit the start index, it will start from start position. If you omit the end value means it will end to up to the end of the string. Okay, so adhe idu for negative slide. So see here we are using, we are having negative slide, that is actually idhula ellame 1 varanum. Okay, it's a typing mistake. So
you want to use var1, var1, var1 likewise, because we have given the name as var1. Okay, so if I give like this, that is my start is 4 and if I omit the end value, but I am using that negative slide, what will be my result? Okay, so end value முடிச்சாலே to the end of the string போகும், but இங்க we are using negative slide. So startனாலே நம்ம என்னது 4ல இருந்து நம்ம reverse orderல வரணும், backwardல வரணும் இல்லையா? So from 4, so from 4 we want to start our extracting, that is from 4 இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் backward, because they are using negative step size. But they didn't give the end value, that is stop value. So meaning that இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு till the end we want to go. Okay, so OHTYP will be the answer. So see the output, OHTYP. Okay, so likewise, if you omit the start value, அதில் start value விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா end value 4 -1ல வரணும். So always -1 means backward traversing. So from till 4. So backward -1 means backward traversing. So backwardல தான் வரணும். Step size -1 இருக்கு. So till end வந்து 4. So end meaning 4 endனா நம்ம வந்து we will not include 4, but இதோட நிப்பாட்டணும். But start they didn't specify. அப்ப meaning that end of the string we want to start. Okay. So G N I M M A or G O or T gap N. இதுதான் will be the answer. So see the output. So any doubt here? According to the step size, you want to fix the default value. So default value நாலே நம்ம first எப்பவுமே இது வந்து ஒண்ணு போல நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. Okay, so endல விட்டுருக்காங்க, endல விட்டுட்டாங்கன்னா end வரையும் போகணும், அப்படி எடுத்துக்க கூடாது. So 4ல start பண்ணி till end which is not. Okay, so 4 தான் start value. Okay, end வந்து விட்டுருக்காங்க, அப்போ end வரையும் நம்ம போகணும், பட் -1ல இருக்கு. So அப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. G ல இருந்து ஸ்டார்ட் எண்ட் தான், பட் நீங்க என்னது நெகட்டிவ் ஸ்லைசிங், அப்போ இது எண்ட் வந்து you want to take it as you want to omit the end, அதாவது ஸ்டார்ட் தான் 4 இல்லையா? ஸோ சில ஸ்டார்ட் உனக்கு நீங்க you want to include that and you want to traverse till the end, நீங்க எதுவுமே omit பண்ணல, ஏன்னா ஸ்டார்ட் we usually include that. Okay, so இந்த மாதிரி நீங்க டிஃபரண்ட் ஸ்டெப் சைஸ் கொடுத்து if you they ask you want to answer it clearly. So இது any doubt regarding this slicing concept ma? எதுவும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணோம்னா I can repeat. So in practical also you are having one slicing concept exercise. Okay, so various slice கொடுத்து what will be the extracted substring கேட்டிருப்பாங்க, you want to answer the question. ஸோ நீங்கள் வந்து டஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன்று லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன், அதில் 4 pages இருந்தது. அதில் வந்து நீங்கள் தேர்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்து வாட் வில் பி த ரிசல்ட்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும், அதில் ஃபங்க்ஷனில் அப்ளை பண்ணோன்னா அது என்ன ரிட்டர்ன் வேல்யூ வரும், எல்லாமே யூ ஹாவ் டு நோ. ஓகே, அன்டில் அதர்வைஸ் யூ ப்ராக்டிஸ் யூ வில் நாட் ரிமெம்பர். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ஃபைன் இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்குது அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும். பட் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக யூ வாண்ட் டு ஒர்க் இட், நீங்கள் அப்போ தான் எக்ஸல் ஆக முடியும் அதில். ஓகே, so next one is string immutable. So ரெண்டு கிளாஸ்லயுமே I told strings are immutable. Strings are immutable சொல்லி. So immutable, mutable. So mutable na we can change the content. So actually list are mutable. So see here. Yeah, if I'm having list of values. Say 1, 2, 3, 4. Okay. If I want to change the 1 to A means I can do. Okay, so L of 0. And then I want to change it as capital A. It's allowed. See the result now. I have changed the first element to that of another value. But in case of string,
if I want to change that hi to psi, h to s means it's not possible. Of 0 equal to, I want to change it as yes. See here, it will not be supported. str object வந்து it's not supported because yeah, strings are immutable. இதுதான் string mutable immutable சொல்றது. List as mutable but string are not mutable. That is strings are immutable. இப்போ எனக்கு சாயினே வேணும் அப்படின்னா what can I do? I can change the content. That is I can extract. That is I can assign that value to another variable. That is I want to concatenate yes set of I can use slice operator. Okay, so 1 colon. See the output. என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி கூட क्वेश्चन கேட்கலாம். So எனக்கு using slice operator I am extracting this ai separately. I am inserting the s at the front. So I am assigning the new value to that of s1 variable. So change பண்ண content we can assign to another variable only. So இதுதான் நம்ம சில exerciseல upper lowerலாம் நம்ம change பண்ணத we are assigning to another variable, not that variable. So அந்த variable the changes will not be reflected because strings are immutable. So இதுதான் we are calling as immutable. So see here. So error வந்து support பண்ண முடியாது, இப்படி assign பண்ண முடியாதுன்னு we will get the output. So we can slice and we can do the changes. So the concatenation and repetition உங்களுக்கு தெரியும். So if you want to concatenate join two string means we can add that plus operator. Okay, so plus operator add பண்ணீங்கன்னா nearbyல we get that value. So எனக்கு separation வேணும்னா I can go with that space. எனக்கு concatenate பண்ண முன்னாடி I want one separation space, then only I want to concatenate there means அதுவும் string நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா it will be implemented. So likewise we can implement in operator also. In is ங்கறதுல we have already seen in the operator itself. So whether n is in fruits. So fruits we are having the value as banana, whether that single character yes n in fruit. n ங்கற word fruitல இருக்கா? Okay, yes we are having n in fruit. So answer will be true. So this is known as a membership operator. Okay, so இது வந்து we have seen in the operator itself. Listல ஒரு value இருக்கா அப்படினு check பண்ணனால we can go with. So 1 2 3 4 elements we are having in the list. We want to check whether 2 is available in the list means we can go with this operator. Okay, so 2 in L. So likewise here also they are checking whether that particular character is available in that value or not. Okay. So these are under Boolean value operator, that is lower is upper. If the given value is up lower mean it will return the value true. So the variable name dot is lower. The value in the string வந்து lower இருக்கா? Yes, true. Is it upper? This the value, the string value வந்து upper? No, it's not upper, so false. Okay, if you assign upper value, that is uppercase value to that of one variable var1, and if we check whether it is upper means it will obviously return it is as true. Okay. So likewise is title. So I can want to show you one thing. So ID it will return the identity. See here both the identity it is different. For S value it's have its own memory location, and S1 value it is having its own memory location, some 2 4. But in case of ID of L, if I assign L value to that of another variable L1, I will get the copy of that same value. Okay. If I try to print the ID of L,
See here, the ID of both L and that L1 remains same. So different memory location, even though different name are having same memory location. That's why it is possible to change list. List or immutable main reason is one. Because both the value variables share the same memory location. Okay, so changes available. Okay. Again, I usually tell one example, call by value, call by reference. If you mark anything in main book, so உங்களுக்கு படிக்க book தரேன், if you take one xerox and if you mark means it will not be updated reflected in my book. சரியா, நீ xerox வாங்கி வச்சிருக்க, அதுல நீ எதுவும் கிறுக்கிட்டு போறீங்க. If you underline it in my textbook, நான் உனக்கு என்ன book கொடுத்திருக்கேனோ அதுலயே நீங்க மார்க் பண்ணீங்கன்னா it will be reflected in my textbook. சரியா, சோ அதே மாதிரி தான் since இங்க உங்களுக்கு ஐடி ரெண்டும் டிஃபரெண்ட் ஐடி இருக்கிறதுனால சேஞ்சஸ் நீங்க என்னது ஒரு பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலா ஸ்ட்ரிங்னா தனித்தனியா தான் மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும். யூனிக் ஐடியில நம்ம ரெண்டு மூணு வேரியபிள் ஷேர் ஆகாது. பட் லிஸ்ட்ங்கும் போது ஒரே ஐடியில ஒரு ரெண்டு மூணு வேரியபிள் ஷேர் ஆகும்போது ஒரு இது சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்னது இட் கேன் பி சேஞ்ச். One thing you want to know about this, right? So again today morning and for easy 2 days before I thought what is meant by title and what is meant by capitalize. Is capitalize. Okay, so is capitalize. Why we are getting false here? ஸ்டார்டிங் லெட்டர் எல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டரா இருக்கணும் மேம். இங்க ஸ்டார்டிங் லெட்டர் எல்லாம் கேபிட்டல் தானே இருக்கு. T I W எல்லாமே கேபிட்டல்ல தான் இருக்கு. But also we are getting false. Why? I think IT students can answer it betterly because today morning I detailedly explained the difference. சொல்லுங்கம்மா சௌமியா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சனா you can. மேம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் தான் மேம் கேபிட்டலா இருக்கணும். அங்க டூல ஓ இந்தியால எல்லாமே இருக்கலாம் மேம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் தான் மேம் டைட்டில்ல கேபிட்டலா இருக்கணும். ஓகே சரி, அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா what you are trying to say? So welcome to India. Okay. So where dot is title. So isங்கிற ஆரம்பிக்கிற எல்லா இதுமே it's written boolean value only, that bool value true or false value பொறுத்து it will give the answer. So Soumya, what will be the answer for this? So sorry, again I want to do on. What will be the value for this? True or false? True. True. I am True get மேம். true. Soumya, true or false? ஓகே, ஸோ ட்ரூ இஸ் த ஆன்சர். நான் அதுதான் ஐடியில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணேன்னு சொன்னேன். உங்களுக்கு 2 டேஸும் ஆயிடுச்சு. சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைட்டில் அண்ட் கேபிட்டலைஸ். ஸோ டைட்டில் அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒவ்வொரு வேர்ட்லையும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் டைட்டில். வேறஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் கேபிட்டலைஸ் சென்டென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும்தான், ரிமைனிங் எல்லா லெட்டருமே எல்லா வேர்டுமே என்னது லோவர் கேசஸ்லாம் இருக்கும். ஓகே, so இது அப்ப கண்டிப்பா is capitalize. What will be the answer for that? Where dot is. We are not having that.
title written, but is careful when not having right. Right. A C is not available, right? Here first letter மட்டும் தான் capital, remaining எல்லாமே whatever may be. மொத்த வேர்ட்ல first letter, last letter, whatever may be, remaining all words remain in the lower case. Next one. So புரியுது, is title is clear, right? So இங்க வந்து ஒரே ஒரு வேர்டு தான். So ஒரே ஒரு வேர்டுங்கறனால we are checking the first word only. Okay, so first character only. Is alpha. Is alpha means whether that content of the string is belongs to alphabet order, alphabets. அதாவது கேபிட்டல் கேஸ் ஆர் ஸ்மாலர் கேஸ், லெட்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கா, டிஜிட்ஸ் இல்லாம இருக்கா, அந்த மாதிரி. இல் ஆல்பா. ஓகே, அதே இது இஸ் டிஜிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டிஜிட் மட்டும் தான் இருக்கான்னு. whereas in the case of is alphanumeric, both the that is letters and numbers. That's the difference between these three. So is alpha, இப்போ வந்து where one contains the value STP, but in uppercase it's not a matter, but that value is a alphabet only. Okay, so we are getting true as the result. In this case we are having STP on Python programming. Here we are checking is alpha again. Okay, so but here we are having that space. Okay, space இருக்க கூடாது, without space எல்லாமே வந்து it should be a uppercase or lowercase letters. Okay, space is a special character, so that's why we are getting false. So false, because we are having space in between welcome to, we are having space. We check for this variable means get true. So see here, so space இருக்க கூடாது. So likewise is digit. Digits means digit only included. So 10 digit mobile number is digit. Okay, so here see here lowercase o is included at the end. So it returns false in this case. Digit na it fully it consists of digit number only. No upper or lower case. No alphabet should be included in the digit format. Okay, so is alpha is actually the alpha numeric. Short al num அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Alpha numeric, both alphabets and numeric. So our content can be of both alphabets and numeric. Again, if you give any space, a special character space vanchina, it will return as false. Okay, next we are having an interesting function, split and join. So இதுவரை எது டவுட் இருக்கா? is குள்ளது. Is alpha number. No, ma'am. Is alpha. No, ma'am. Okay. So we should not include any special character space, No, punctuation ma'am. mark எதுவுமே இருக்க கூடாது. அப்படி இருந்தா it will return as false. சரியா? Okay, so next is split. Other than that, we are also having string modules. Import string அப்படின்னு சொல்ற ஒரு module include பண்ணி we are having some built-in methods there also. We can use that method also. Okay, so split, we can split the
words which is present in a sentence using this split method. Okay, see here, str1 is a variable name which is where we are storing the value, some programming language, that is C, C++, Java, Python. In next line, I am using this split function and splitting the value. Okay, so again I split function will take some argument. Default space the argument எடுத்துக்கும், but we can override that also. Okay, so இங்க பாருங்க, என்ன பண்ணோம்னா ஸ்பேஸ் வர்ற வரையும் இது ஒவ்வொரு எலமெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சி, அதுக்கப்புறம் கேப் வந்துட்டு, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வில் பி சி. செகண்ட் சி பிளஸ் பிளஸ் நோ கேப், ஸோ சி பிளஸ் பிளஸ் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ சிங்கிள் எலமெண்ட் அண்ட் இட் வில் ஸ்ப்ளிட் அக்ராஸ் கேப் வந்துருது, ஸோ செகண்ட் எலமெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜே ஏ வி ஏ வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் ஒன் value and here space, so again one gap. So first element, next this second element, next this will be third element, the space வந்துருது, the next fourth element p y t h o n. So four elements C, C++, Java and Python. இப்படி 4 element எடுத்து it will we can store the value in the list. If you assign the value to another variable, mean that assigned variable will be a list. So list na you know collection of elements. Okay, so default space தான் அங்க split பண்றதுக்குள்ள வேரியபிளா எடுத்துக்கும். எப்படி செப்பரேட்டர்ல டிஃபால்ட்டா ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்திருக்காங்களோ, likewise the split method also they will have space as the split value. We can also give some other value. So இப்போ பாத்தீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ல again we am splitting that um, string using a. ஏன்னு எங்க என்கவுண்டர் பண்றனோ அத வந்து டெர்மினலா வச்சு நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணனும். So in that case see, in that case first C A இல்ல, gap A இல்ல, C A இல்ல, plus A இல்ல, plus A இல்ல, again I am encountering on space, it is not equivalent to A, then A, J, it's not equivalent to A. So next A, okay, I want to stop here. So this will be my split value. So this will be my first element. Okay, this will be my first element. Second one V, okay, fine. Okay, it's not equivalent to A. Next A, so I want to stop. So B will be my second element. Okay, so next is space, it is not equivalent to A, so I want to include that. P not equivalent to A, Y T H O N, it's not equivalent to 1. So my fourth element will be space Python. This will be my fourth element. So that's why one here we are having that space. Okay, so four element, one, அப்புறம் V மட்டும் தனியா 2, next remaining 3. So இப்படி வந்து it will split and the value will be stored in the list. If you assign the value to a list, means it will be stored in a list, or else it will output the value. Okay, so split க்கு உல்டா தான் join. So we can join the list to produce a string. Okay, join after ஒரு list பாஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த listல உள்ள elements எல்லாம் join to form a string. So this is the functionality of list, that is split and join. We can see one example for this split. Um, where can be used for splitting the values? Where one, where dot. See, list will be returned as output having three elements, because this consists of three word. Welcome to India. So by default, space will be considered as a split variable. Okay, we can override that also. We can have it as another value. Say for example, O. What will be the answer? The result? You are going to tell me the result. So this will be my input string. Now on the I'm marking O as my terminator. What will be my result? How many element will be result and returned, and what will be the result?
Four elements. Four elements. What are they? WeLC, WeLC will be my first element. Okay. Me, Only Me. MET, Me India. space also included. Me, you want to say it is a space. Me space T. Space India. Space T will be my second element. Right? இங்க O இருக்குல்ல, got it? Yes. O இருக்குல்ல, ஸோ அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஏன்னா அனதர் O வருது. ஸோ இங்க O வருது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட். நெக்ஸ்ட் Mல இருந்து இது அடுத்த O வருது. This will be my second element. And third element remaining. So that's why I'm having the space here. So got it? Whether it is clear? Split method? Yes, ma'am. Any doubt? எல்லாம் work out பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் it will be familiar for you. So I will post today's attendance by evening. நான் ஒரே ஒரு இதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். நீங்க லீவ் வேணா நீங்க சொல்லுங்க. இனிஷியலா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிடு, மேடம் ஐ எம் டேக்கிங் லீவ் ஸோ அண்ட் ஸோ த ரீசன் அப்படின்னு. இல்லை மேபி நீங்கள் வந்து ஹெல்த் இஷ்யூவாக இருந்தால் காண்ட் ஏபிள் டு கன்வே ரைட். அப்படி இருந்தீங்கன்னா ஓகே, நீங்கள் கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு 2 hours கழிச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நான் அட்டன் பண்ணல மேம் பிகாஸ் திஸ் இஸ் மை ரீசன் அப்படின்னு. பிகாஸ் ஐ எம் ஆஸ்கிங் த ரீசன் அட் நைட் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ அப்போ அதுக்கு ப்ரீவியராகவே நீங்கள் கேட்கும் போதே நீங்கள் வந்து பிஃபோரே நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். ஓகே ஃபைன் தான் அவங்க அட்டன் பண்ணலன்னு ஐ ஒன்ட் ஷோ மச் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, நான் நோட் பண்ணிக்குவேன். பட் நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லாம இருக்கீங்க. ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் த ரீசன். அதுவும் நான் கொஸ்டின் கேட்டா கூட யூ பீப்புள் ஆர் நாட் ஆன்சரிங். இந்த பிரதீபன் எல்லாம் ஆன்சர் சொல்லுவேனா ரிப்ளை பண்ணுவேனாங்கிற மாதிரி. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. யூ ஆர் த லூசர். ஓகே, ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலன்னா நாங்க லூசர் கிடையாது, நீங்க தான் லூசர். பிகாஸ் யூ ஆர் பேயிங் அண்ட் யூ ஆர் வேஸ்டிங் த கிளாஸ். ஒருத்தங்க சொல்றாங்க எங்கேயோ போயிட்டேன் அதனால நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியலன்னு. ஸோ எங்க போனாலும் யூ ஆர் த லூசர் அண்ட் நாட் மீ. பட் சில இஷ்யூஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது. பட் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் தட். அண்ட் அது வந்து நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போங்க. ஓகே, ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக லீவ் எடுக்காதீங்க. நெட்ஒர்க் இஷ்யூங்கிறது இட்ஸ் அன் அனதர் மேட்டர். பட் நீங்களே நீங்க டோன்ட் டேக் லீவ். இனிமேல் ஒரு தடவை நான் கேட்குற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் திருப்பி நான் போஸ்ட் பண்றது இல்லை. பட் ஒரு நல்ல இஷ்யூ கிடையாது, ஒரு நல்ல வே இல்லை நீங்க அப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம இருக்கிறது. Okay, next joined. Okay, we can join the elements. So list, see here, L1 we are having list of values, that is elements. 4 elements we are having. One is capital A, remaining 2, 3, 4 we are having data. So we can use the using join, we can join the elements into a string, single string. How can we do so? See here, we want to give one variable name followed by space, single quotes. We want to give one space, string no, we can use string dot join. This join method is available in string. Okay, so listen, இது எல்லாமே string variable. So நம்ம என்ன பண்றோம், டைரக்டாவே var dot அப்படின்னு கொடுத்தா the various method which is available in the string உனக்கு லிஸ்ட் ஆகுது. ஓகே, அதர் than that string dot கொடுத்தாதான், அந்த இன்ஸ்டன்ட் கொடுத்தாதான் we can access. ஓகே, சம் string கொடுத்துட்டு dot, இது வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்ல கொடுத்து என்க்ளோஸ் பண்ற எல்லாமே ஸ்ட்ரிங். ஸோ நீங்க டாட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ரிலவெண்ட் எல்லா மெத்தட்ஸும் we can access. Okay, so join is also one of the method which is available in string. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். So we want to give that join. Okay, so single space வச்சு join பண்ணணும் அப்படின்னா dot join what I want to join. List name, my list name is LL1. I can give L. Okay, I want to assign to another variable. Wait a while.
should be list. Okay, it should be element should be list, I think. Let us try L equal to of values comma comma C. We want to join this value. Join L. Okay. The element should be a character. In this case, the element is not character. First one only character, remaining 2, 3, 4 and all belongs to integer, numbers. So that's why it's showing an error. But we want the elements to be a string one. Okay. So we are combining. We can able to combine the elements. Okay, நான் ஒரு ஸ்பேஸ்மே கொடுக்கலனால நம்ம ஸ்பேஸ் எல்லாமே எல்லாம் ஜாயின் ஆயிடுச்சு. If I give space means என்ன செப்பரேட்டர் வேணும்னு we can do. See here, similar to that of seb. Okay, so empty space, எதுவும் ஸ்பேஸ் கொடுக்கல, just single quotes dot join, it will join all the element, that is character element which is present in the string into a single value. If you give any separator like means you can give and it will join accordingly. Any doubt? Just go through this split and join method. Split வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் for list also. Getting input from the user and splitting and convert it into list. We normally use that. Just next go through this format method and என்ன understanding இருக்குன்னு just go through. Actually your English madam is little bit busy. அவங்க தான் தந்தாங்க third hour. So fourth hour முடிஞ்சா கிளப் பண்ணிரலாமே அப்படின்னு சொல்லி தான் I thought and asked. But madam வந்து chemistry சார்ட்ட கொடுத்துட்டாங்களாம். So I think your fourth hour will be chemistry. Yeah. So we are having another 10 minutes time to go. String dot format method. So one of the method which is available in string to format something. Format இப்படி எனக்கு aligned இப்படி output வரணும். அந்த மாதிரி we can design our own thing. So நீங்க different output பாருங்க, you can get some input from this. So இது வந்து it's act like a placeholder. So this curly bracket acts like a space holder. Placeholder. Okay. So this single quotes la kuduthirkom. So this is a string. So string dot அப்படினாலே we can access the method which is available in the string. So one of the string method is format. So format of we are passing 3 values here. Okay, so 3 values. We are having 3 placeholder. Okay, so அப்போ உங்க வந்து we are passing 3 values. So இந்த values எல்லாம் அதோட corresponding placeholderல போய் உட்கார்ந்துரும். Okay. So that's why we are getting this output. Okay, இது என்னன்னா ஒரு வேரியபிள் வந்து நான் வந்து அவுட்புட்ல எனக்கு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல லென்த்தியா வேணும். பட் அந்தந்த வேல்யூஸ் ஏபிசி வேல்யூஸ் வந்து இந்த மாதிரி கரெக்ட் பொசிஷன்ல வேணும்னா நீங்க சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்து கொடுத்து காமா ஏ
again single quotes type பண்ணாம ஒரே லைன்ல டைப் பண்ணிட்டு at the end we can pass the various value variable value. So see here another example. நம்ம வந்து எதுவுமே பிளேஸ் ஹோல்டர்ல if you didn't specify the order position orderனா அதே ஆர்டர்ல that is 0 1 2. So usually we treat it as first element as 0 0 indexing. So 0 1 2 assign ஆயிரும். We can change the position also using that position, placing the position value. So see the next value. So again same placeholder, but in the placeholder have marked some values. Position value, 0th position, first position, second position. So meaning that the 0th position, first position, second position. 0th position will be placed here. Okay, that's why I am getting the value as 4 here. Then first position will be placed in the first one. That's why I am getting 5 here. Okay, last one is second position value. Okay, so என்னென்ன வேரியபிள்ஸ்ங்கற பிளேஸ் பண்ணிட்டு எந்தெந்த இடத்துல வருதுங்கறத நம்ம accordingly we can place the position also. So likewise we can pass keyword argument. Keyword argument னா என்னன்னு தெரியும்? Position base பண்ணி இல்ல, we want to pass the parameter name also. So இங்க 0 1 னு position பண்ணிட்டு இருந்தோம், but here we are positioning the keyword. Okay, so எத்தனாவது பொசிஷன்ங்கறத வச்சுட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறத விட நான் ஒரு கீவேர்ட் சொல்றேன், அந்த கீவேர்ட்ல கரெக்ட்டா இந்த 9 போய் உட்காரணும். I am having keyword dress. So here also I am doing that. I am passing not by on the order of position, I am passing the value through keyword argument. Dressலங்கற I want to pass 9. So எங்க வந்து we are having the dress keyword, that dress keyword will be replaced with the value 9. So this is known as string format method. Whether it's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So likewise we are having index method. So many methods are available. Just go through that and all. Where dot index of. So index will return the index position of that particular value. So welcome to India. Welcome to India where we are having W. So W is under the index 0th position. So likewise we are having center. Center ஒன்னு இருக்கு where dot center. Center meaning that we can give the space. Okay, so you for better understand, I have one dot string. See here I have okay, so as s dot here I am going to pass position 20 பொசிஷன்ல சென்டர்ல வந்து இருக்கணும். 20 பொசிஷன் அதுல வந்து சென்டரா இந்தியா எனக்கு வேணும். See the output. So total 20 space will be allocated. In that in the middle India will be placed. Okay, so again this center you have some optional parameter also. So for easy students I will teach the optional parameter in your classes tomorrow class. Tomorrow cut I think in later classes. Okay, so center equal to we can have some default remaining padding one can do with some value also. Space இருக்கு, உங்க padding வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் இருக்கு, இங்க வந்து நீங்க வேற எதுவும் கூட கொடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நான் பிடிஎஃப்ல வைக்கல, just go through. சரியா? இங்க பாருங்க. So totally it will allocate 20 space indexing, that is 1 2 spacing 4 5 னு 20 space allocate ஆகி உனக்கு இங்க எத்தனை வேர்ட்ஸ் வந்திருக்கு? 5 வேர்ட் வந்திருக்கு. So சென்டர்ல உள்ள 5 வேர்ட்ஸ். Okay, so 10 11 12 9 8 அந்த மாதிரி சென்டர்ல உள்ளதுல மட்டும் இந்தியான்னு வந்துட்டு ரிமைனிங் எல்லாம் ஸ்பேஸ் வரும் இந்த கேஸ்ல.
But இங்க வந்து remaining spaceல paddingல space இல்லாம I am going with star. So remaining spaceல எல்லாம் I am having some star values. Okay. Center width. So likewise we can justify our content also. Center புரியுதா? Any doubt? Center index. So likewise min max can also be applied here. The min value and the max value it will max na using that key ASCII value. ASCII value la n தான் என்னது ASCII value highest ASCII value. So we can use min max value for in string also. Okay. So likewise we are having module string module. இதெல்லாம் default str classல உள்ள methods. If you want to use string import பண்ணிட்டீங்கன்னா stringங்கிற மாடியூல்ல we are having so many methods there also. செல்லெல்லாம் ரிப்பீட்டடா சேம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், செல்லதுக்கு யூனிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை we can use that. இது இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா you want to import that string module, then only we can use these function and all. Okay, so one of the function string dot to convert value that time is up, so I will discuss the various available module function later as key. We will discuss these later. Go through the material, and if you have any doubt, you can ask me. We will download today's attendance. You can wind up. Thank you, students. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.